Нет, посмотри, что у вас направление.
самом деле у меня никогда не было к тебе вопросов, и мне жутко обидно из-за этого. Можешь частями переводить? I never had any question for you. It was always rather disappointing for me. Я вообще очень мало разговариваю, я с женой редко болтаю, просто так. I rarely speak in daily life. Like I rarely speak to my wife. А ты единственный человек, с которым хотелось бы поболтать. And you're the only person with whom I'd like to speak to. Ну, в силу того, что вопросов нет, посмотрел дело на фамилию твою, которая написана на книжке. Скажи, пожалуйста, а она, вот ликеры человека, это псевдоним иронический, или это реально говорящая фамилия? So since I have no more questions, I'd like to ask you, I looked at the name on your book and it says Lикерман. Is this a name, like a pen name, like Lикерman, or is this actually your real name? It's real family. It was the one that I was born to. It was my father's name, my grandfather's name. Это моя реальная фамилия, то есть это фамилия моего папы, дедушки. Great. Really great. Thank you. Спасибо. А вот такой вопрос в продолжение, наверное, первой части нашей встречи сегодняшней. Сам Уэйн считает себя или определяет себя как гуру, прямой гуру кого-либо? Ну или точнее вопрос такой, есть ли такие ученики, которые воспринимают его так же, как он воспринимал Рамешем? Do you consider yourself to be like a guru, like a direct guru, or shall I rephrase my question? Are there some students whose attitude towards you is the same as your attitude to Ramesh was? Yes, there are. Да, такие есть. Thank you. And I used the same response that Ramesh used when people would ask him if he would accept them as his disciple. И я отвечаю точно так же, как и Рамеш отвечал, когда люди у него спрашивали, примете ли вы меня в качестве ученика. And that is, you are completely welcome to call me your guru. Я отвечаю, что вы, безусловно, можете называть меня своим гуру, for as long as that energy is alive in you. пока так долго, как эта энергия будет жива в вас. And there are no conditions. И здесь нет никаких условий. Nothing is demanded of you. От вас ничего не требуется, Nothing is required of you. нет никаких каких-то посылок. But you are welcome. Вы искренне рады. В какой момент ушла зависимость от алкоголя и наркотиков? Это было до встречи еще с гуру или это случилось позже? Что произошло вообще в этот момент? At what point did the addiction to drugs and alcohol go away? Was it before meeting the guru or after, and how did it happen? I don't know, are you in the mood for another long story? Вас настроены на еще одну долгую историю? Sure. Why not? Почему
почему нет? I will give you the short version. Я расскажу короткую версию. Very simply, from the time I was 16 years old until I was 35 years old, I was addicted to a variety of drugs and alcohol. С 16 до 35 лет у меня была зависимость от многих разных видов наркотиков и от алкоголя. In the last 5 years or so of that time, it became quite serious. И последние 5 лет этого периода ситуация стала уже очень серьезной. I lost my business, Я потерял свой бизнес, and I spent most of my time in the bars большую часть своего времени я проводил в барах and the drug houses. и в наркоманских притонах. Physically, my body was affected badly by the alcohol and the drugs. Мое тело было в очень плохом состоянии от алкоголя и наркотиков. My wrists and my ankles were swollen with alcoholic edema. Мои запястья и лодыжки очень сильно отекали. I had lost the fine control of my bladder, Я потеряла способность контролировать свой мочевой пузырь. and so I had a big wad of toilet paper shoved down my pants to collect the urine. Поэтому я засовывал такой большой моток туалетной бумаги себе в штаны, чтобы, потому что у меня постоянно потекала моча. And I had to change this every 20 or 30 minutes. И мне нужно было менять эту бумагу каждые 20-30 минут. And the insanity is that I thought I did not have a problem. И безумие состояло в том, что я считала, что у меня нет никакой проблемы. Truly, I felt I was managing very well. Серьезно, я считала, что я отлично со всем справляюсь. I couldn't see that I had any problem. Я вообще не видела, что у меня была проблема. My main problem is that other people would not leave me alone. Моей основной проблемой было в том, что другие люди от меня отставали. Especially my wife. Особенно жена. And I had no desire to stop drinking or to stop using drugs. У меня не было никакого желания прекращать пить или прекращать принимать наркотики. Because frankly, as far as I was concerned, there was no need to stop. Даже честно говоря, я считала, что нет никакой необходимости прекращать. I had all of these wonderful friends in the bars and the drug houses. У меня было куча прекрасных друзей в барах и в притонах. There were all of the replays of old football games on the television above the bar I could watch. Там телевизор в баре был, там постоянно показывали футбольные матчи, которые можно было посмотреть. Life was good. Жизнь была прекрасной. And so at the end of a 3-day holiday weekend drunk, И вот у нас один раз была такая трехдневная вечеринка, такая попойка. I was lying in bed, Я лежал в постели, trying to pass myself out because I had taken so much cocaine. и я надеялась, что я отключусь, потому что я принял еще очень много кокаина. And suddenly, it was about midnight, I felt this compulsion that had been part of me for these last 19 years disappear. Было где-то около полуночи, и тут внезапно я ощутила, как это стремление принимать алкоголь и наркотики, которое было со мной все 19 лет, покинуло меня. Gone. Оно ушло. I could feel it. Я чувствовала это.
And what's worse is I was suddenly sober. И что было еще хуже, я вдруг неожиданно протрезвел. Very sober. Я был совершенно трезвый. Even though I'd been drinking for 3 days. Несмотря на то, что я пил 3 дня. And I realized that this part of my life was over. Я осознал, что эта часть моей жизни закончилась. And I was not happy. И мне это не нравилось. But I intuitively knew it was done. It was over. Я интуитивно знал, что все, с этим покончено. And I thought, what I need to do is I need to turn myself over to Alcoholics Anonymous. Я подумал, ну значит сейчас мне нужно пойти вот и сдаться анонимным алкоголикам. They will know what to do with me. Они будут знать, что со мной делать. Because I had no idea. Я понятия не знал, что делать. And so I thought, I have to call them. Я думал, значит, наверное, им надо позвонить. So I went downstairs. Я спустился вниз. And I thought, well, if I'm not going to be able to drink anymore, Я подумал, ну раз я теперь больше не смогу пить or do any more drugs, и наркотики не смогу принимать, I should throw myself a going away party. мне нужно закатить прощальную вечеринку. This made perfect sense to me. И мне казалось, что это совершенно логично. And so I took the liquor down from the cabinet, Я взял весь алкоголь, который у меня был в шкафу. and I poured myself a big container drink like this of straight rum, И вот такой вот себе стакан рома налил. and I took the rest of the cocaine I had left, И взял весь оставшийся кокаин. didn't even chop it up, I'm just putting it in my body, Я даже snorting it in его my не раздел, я просто так целиком его вдыхал. Big chunks are falling out on the table. Там на стол куски падали. I just wanted to get it inside of me. Я просто хотела, чтобы он вовнутрь меня попал. And I'm still sober. И я все еще был трезв. And at about 2 o'clock in the morning, I looked in the telephone book, И где-то в 2 часа ночи я узнала их телефонные книги. this was before the internet, Это было еще во времена до интернета. we had a book У нас тогда был такой телефонный справочник, with all of the numbers, там были все телефоны. and I called Alcoholics Anonymous, Я позвонила в анонимные алкоголики, and somebody answered. и там кто-то подошел к телефону. 2 o'clock in the morning, 2 часа ночи. and I said, when is the next meeting? Я спросил, когда следующее собрание? And they said, 7 o'clock in the Они morning, сказали, в 7 утра. there is one at this address. Будет вот по этому адресу. I said, okay. Стало хорошо. And I spent the rest of the night drinking the rest of the alcohol and doing the rest of the drugs. И остаток ночи я провела за тем, что я выпил остаток алкоголя и принял остаток наркотиков. And at 7 o'clock in the morning, I went to this meeting. И в 7 утра я пошел на собрание. And it was horrible. И это было ужасно. It's horrible. Ужасно. These were not people I wanted to associate with. Я не хотел, чтобы меня что-то связывало с этими людьми. And some woman is talking about driving the church school bus. Какая-то женщина говорила, что она водит автобус церковной школы. And I'm thinking, this is the hell that sobriety is going to be. Я подумала, вот таким адом будет теперь вся трезвая жизнь. But I don't have any choice. Но у меня нет никакого выбора, Because I can't drink anymore. потому что я больше не могу пить. So
somehow the people there figured out that I was new. Каким-то образом люди, которые там были, поняли, что я был новичком. They're very smart there. Они очень там все умные. I had been up for 3 days, Я 3 дня не спал, drinking solidly. а все это время пил. I can only imagine what I smelled like. Я не могу себе даже представить, как от меня несло. And they were able to figure out that I was new to Alcoholics Anonymous. И они смехнулись, что я новичок в анонимных алкоголиках. And they gave me a book И дали мне книжку and a list of meetings и список того, когда собрания, and told me to keep coming back. и сказали мне, чтобы я продолжала к ним ходить. So I went home and I slept for 24 hours. Я пошел домой, проспал сутки, And I woke up and I had a new perspective. я проснулся, и у меня уже был такой новый взгляд, новая перспектива. And I went to another meeting. Я сходил еще на одно собрание. In this one, I was sober. I mean, I had most of the alcohol out of drugs out of my system. И к этому моменту я уже был отрезв, уже большая часть алкоголя и наркотиков выветрилась из моего организма. And there was a man speaking. И там говорил один мужчина. It was what they call a speaker meeting, where someone comes and tells their story for 30 or 45 minutes. Это было такое спикерское собрание, это когда кто-то рассказывает свою личную историю, там 40-45 минут. And this was a meeting in my neighborhood, very close to my house. И это собрание проходило в моем районе, совсем рядом с моим домом. And I showed up for the 7:30 at night meeting. Я пришел на собрание, которое было 7:30 вечера, At 7:29, в 7:29. and all the seats were taken. А все места были заняты. I could never imagine that all the seats would be taken in an Alcoholics Anonymous meeting. Я даже себе представить не мог, что на собрании анонимных алкоголиков могут быть заняты все места. It seemed impossible. Это казалось невозможным. I couldn't get a seat. Я не мог нигде сесть. So I stood at the door and listened to this man. Поэтому я стояла в дверях и слушала этого человека. And he was telling the story of when he was drinking, И он рассказывал историю того, как он пил, and how he would leave his job at the bank and go home and start the barbecue in the backyard. как он уходил со своей работы в банке и там устраивал барбекю на заднем дворике. And every time he would start it and then go have some martinis, А потом он начинал пить мартини. and he kept setting the tree in the backyard on fire. У него постоянно там дерево в саду позагоралось. And I laughed. И я смеялся. I laughed. You've heard my laugh. Ну, вы слышали, как я смеюсь? When I was drinking, I did not have this laugh. Когда я пил, я так не смеялся. This laugh came, I heard it for the first time on that night. И в первый раз я услышал свой собственный такой смех вот в тот вечер. And it just came from here, and it came out of me. И он прямо от самого низа живота шел, поднимался наверх, выходил. And I thought, in that moment, this is going to be okay. И в ту секунду я почувствовал, что ну, все будет хорошо. It's going to be okay. Все хорошо будет со мной. But so I had a kind of a problem, though. Вот вместе с тем у меня была проблема. I had lots of problems, but the big problem I had У меня было много проблем, и самая большая следующая. was that I had always considered myself to be the master of my destiny. Я всегда считал самого себя хозяином своей судьбы. I was the one who made things happen. Что я тот, кто заставляет все происходить. It was me. Это я делаю. And I felt anyone who didn't feel this way И я считал, что все, кто так не думают, was just trying to cop out, они просто пытаются какие-то оправдания найти. just trying to find some excuse for their own weakness.
какие-то оправдания собственной слабости. Say, oh, it's God's will. Они говорят, это Божья воля. They wouldn't take their responsibility for themselves. То есть они просто не хотят брать ответственность на себя. Well, you see, I knew I had not gotten myself sober. А я знал, что не я сделал так, чтобы я протрезвел. I didn't want to be sober. Я не хотел вообще быть трезвым. I didn't want my life to change. Я не хотел, чтобы моя жизнь изменилась. But something had transformed me in a heartbeat. Totally. Что-то полностью меня трансформировало вот за секунду буквально. And now